Good morning. ठेवा दादा फिजिक्स का नंतर कर. Good morning, Sakshi. Second, see in thermodynamics. So basically, thermodynamics is one of the branch of the physics in which कौन है silent killer? So thermodynamics is one of the branch of the physics. It will deal with, or in this branch will study with the all concepts that are related. ये साइलेंट किलर जो भी है, मतलब आर यू ट्राइंग टू मेस, क्या हो गया? आर यू ट्राइंग टू मेस विद मी? हाँ, एनी प्रॉब्लम? मतलब what silent killer, then any problem? यस देयर इज प्रॉब्लम. एनोनिमिटी के पीछे चुप कर कुछ भी बोलोगे क्या? नो साउंड, नथिंग. अभी सुनाई नहीं दे रहा ना तुझे?
So आज का एडा वायरल होता है समझ So thermodynamics is one of the branch of the physics in which we'll study about the all concepts that are related with the heat and temperature, and we'll also study in this topic that how heat can be converted into another forms of the energy or vice versa. Okay? So that another forms of the energy can be work. So we'll study about how heat is converted into work or work is converted into heat. So in this chapter, we'll study about the thermal equilibrium, then Zeroth law, then what is heat, what is internal energy, what is work done, what is its interconversion, or how will you change the internal energy of any system, let's say gas enclosed in cylinder, etc. That we'll see. Then we'll have first law of thermodynamics, then its applications like heat engines, refrigerator, AC, whatever. And then we have some thermodynamic processes like reversible process, irreversible process, isothermal process, isobaric process, isoconic process, adiabatic, cyclic process, and in the last we'll see the free expansion. Okay. Then we'll see some theoretical statements of second law of thermodynamics given by various number of scientists, and that's applications for the Carnot cycle of heat engine, Carnot cycle of refrigerator. So in Carnot cycle, how exactly expansion or compression happens, and expansion compression, you know that expansion is something is absorbing, compression something is releasing, or you can say the volume is increasing and decreasing. This expansion and compression can be adiabatic and isothermal. Means we'll see expansion and compression at constant temperature, or expansion and compression in which during the whole process heat is constant throughout. Okay? Yeah, related होगा. Okay, let's start with the first topic, that is thermal equilibrium. Okay. Last lecture मध्ये पण मी सांगितलेलं thermal is related with the heat or the temperature. Equilibrium means constant throughout. So if heat, temperature related some concept are constant throughout, then equilibrium stage will be there. त्याचा उत्तर बघायचं. So let's start page number 76 it is. So in thermal properties of material, which we have been discussed in previous standard 11, these thermal properties are very useful to understand the behavior of a material when it is heated or cooled. So if any material is heated, means we are going to supply heat to that system of the material. Cooled means we are taking heat from it in any way. It can be anything. When you put a piece of ice in water at room temperature, the ice will melt, and this is because water at room temperature transfers its heat to ice, and it will help the ice to melt. Suppose we have glass of water and ice cube stuck later. Obviously, temperature of ice cube is very less than the water, right? And when the system is placed in the environment, let's say at room temperature, so what happens? Water will give its heat to ice. Okay? So temperature of ice will increase. जसं negative मध्ये होतं किंवा 0 to 4 degree Celsius between होतं. So hence temperature of ice will increase, so it will change its state of matter. ह्या केस मध्ये आता particular temperature ला तो state of matter change करतो. So ice will convert into the water at room temperature. Now similarly, in contrast case, when hot water is mixed with cold water, it transfers its heat to the cold water. At the same way, hot water and cold water, and we are going to mix it. So hot water will have excess or some extra amount of heat as compared to the cold water. So in this case, cold water will accept the heat, cold किंवा normal म्हणू आपण, and hot water will give its heat to the normal or cold water. Why? To be at the same temperature. So why this happens in these two cases, that in case of ice,
ice is absorbing heat or water is giving heat to the ice, and in second case hot water is releasing its heat and normal water is absorbing its heat. Okay? So the in both the examples we notice that the two components reach a stage where there is no more transfer of it. Means एकदा ice तो water मध्ये convert झाला किंवा एकदा hot water आणि cold water चा टेम्परेचर एका पर्टिक्युलर लेवलला आला तर एक पर्टिक्युलर पॉइंट नंतर both the cases no one is going to transfer its heat. ती पर्टिक्युलर केस काय असते, that is nothing but a thermal. So in such cases, we assume that heat is something that is transferred from a substance at higher temperature to substance at lower temperature. Heat पण कशी transfer होणार आहे? Heat from substance which is at quite higher temperature than the another one. It is comparative concept. Temperature is totally comparative concept. So heat will transfer from substance which is at a higher temperature to the substance which is at a lower temperature. So we are saying that something is going to exchange between them. Current change होता. The something is nothing but the heat. Okay. So this transfer will continue till the level of heat content in both the substances. In both the cases, is same. And then we say that a thermal equilibrium stage is reached between the two substances. So in both the cases, again, two substances will try to exchange the heat until and unless both are having the same amount of heat inside. ठीक आहे, ज्याच्याकडे कमी होती तो हळूहळू घेतो, ज्याच्याकडे जास्त होती तो देतो, पण तो पूर्ण नाही देऊ टाकत. सो बोथ विल ट्राय टू बी in the stage where both have the same amount of it. So that stage is called a thermal equilibrium. Now we can say that when two objects are at the same temperature, they are in thermal equilibrium. If any two objects have the same amount of it, that is nothing but the temperature are the same. आपण खूप generalize होतो, जास्त detail मध्ये नाही जात. So when two objects, you say that they both have the same temperature, we say that they both are in equilibrium. This concept of thermal equilibrium is used in the Zeroth law of thermodynamics, and it is called the Zeroth law because it was proposed after the first and second law of thermodynamics were formulated. First च्या आधी प्लेस करायचा because तो थोडा बेसिक आहे सगळ्यांपेक्षा, म्हणून झिरो. नाही तर फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड ला. So thermal equilibrium बद्दल क्लियर आहे. Basically, in generalized manner, we say that two objects which are at same temperature are in thermal equilibrium. Actually, they are not particularly at the same temperature, but they are having the same amount of heat content inside them. आपण इथे heat temperature ला same consider करतो. ठीक आहे. काल मी तुम्हाला एक काहीतरी छोटासा होमवर्क सांगितलं, काहीतरी फाइंड आउट करा. काय? हीट आणि टेम्परेचर मधला डिफरन्स काय असतं? हीट आणि टेम्परेचर एकमेकांपासून कसे डिफरंट आहेत? हीट म्हणजे वर्क डन केल्यानंतर जे गेन करणार किंवा लॉस करणार ते हीट, आणि टेम्परेचर हीटला मेजर करतो इन केल्विन और सेल्सियस. Heat, you can say it is the form of the energy, okay? And temperature is the measurement of the form of the energy. आता ते मेजरमेंट दोन तीन स्केल्स मध्ये होतं, दॅट इज केल्विन, डिग्री सेल्सियस आणि फॅरेनहाइट. अजून काही? हीटचा जूल, हीटचा युनिट जूल, कॅलरीज, असे वेगवेगळे युनिट्स. अजून एक्सप्लेन. अजून हा सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट बेसिक डिफरन्स आहे की हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी whereas टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ दैट फॉर्म ऑफ द एनर्जी. You will measure the heat. Heat can be positive, temperature can be positive or negative. उल्टा सकते हैं इसका? Heat goes from hot to cold, and temperature rises when heated and falls when cold. Means त्यांची value increase decrease कभी होता है हेदी. Heat is always positive. Actually, if heat is absorbed, we will take it positive. ते आपण नंतर बघणार आहे. And if heat is escape झाली तर आपण त्याला negative म्हणतो with respect to each other. It is a relative concept now. ठीक है. Suppose amount of heat is transferred from one body to other. So for her, heat is positive. For me, heat is negative because I am giving it and she is absorbing or accepting it. ठीक है.
टेम्परेचर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकतं. जे तुम्ही ते स्केल्स आहेत ना त्यांचं कन्वर्जन पण दिलेलं आहे तुम्हाला, ते फॅक्टर्स आहेत. आता केल्विनच्या स्केलसाठी त्याला किती याच्यामध्ये डिवाइड करतात आणि मग नंबर म्हणजे ना T-100 T-300 डिवाइडेड बाय 270, तो 1 डिग्री सेल्सिअसचा व्हॅल्यू असतो, त्याच्यावरून तो कन्वर्जन फॅक्टर आपल्याला पडेल. कायनेटिक एनर्जी ओके ऑफ मॉलिक्युल्स. अजून मला एक छोटासा वर्ड एक्सपेक्ट आहे अबाउट टेम्परेचर. Means suppose I have 3 substances. Let's say normal water, boiled water, cold water. या तिघांचं मला हीट बद्दल सांगायचं आणि टेम्परेचर बद्दल सांगायचं. तर काय कंपॅरिझन करू शकतो? सो फॉर कूल वॉटर हीट कॅन बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉइलिंग और नॉर्मल वॉटर. ठीक आहे. हीट कॅन बी गिवन इफ you have very freezed water, ice cube you see. Second is about normal water. Normal water can absorb heat from boiled water and give heat to cold water. समजते? Normal water is doing both the things, but it is related with another one. समोर कुठली ऑब्जेक्ट आहे, कुठलं टेम्परेचर. Whether boiled water will always give heat to normal and also the cold. So basically temperature is comparative concept. ठीक आहे. जसं 3 केस मध्ये आईस, नॉर्मल अँड कोल्ड वॉटरच्या केसमध्ये आईस वॉटर इज कूलर दॅन नॉर्मल अँड बॉइलिंग वॉटर. ठीक आहे. नॉर्मल पेक्षा थोडंसं कूल आहे, बॉइलिंग पेक्षा खूप जास्त कूल. नॉर्मल वॉटर इज कूल as compared to boiling and it is hot as compared to ice. So it is a comparative concept. टेम्परेचर आपण जास्त कधी सांगतो त्याला कशासोबत कंपेअर करतात त्याच्यावरती डिपेंड आहे. नॉर्मल वॉटरला बॉइलिंग सोबत कंपेअर केलं इट्स टेम्परेचर इज लो. फ्रीजिंग सोबत कंपेअर केलं और आईस सोबत कंपेअर केलं इट्स टेम्परेचर इज हाय. सो टेम्परेचर इज बेसिकली कंपॅरेटिव्ह कॉन्सेप्ट while heat is not comparative. It is a form of the energy that you can easily measure. ठीक आहे. हे असे 3-4 पॉइंट्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. Okay, so this was about thermal equilibrium, and thermal equilibrium का बघितला because this thermal equilibrium is the concept on which your Zeroth law of thermodynamics is based on. Okay, so thermal equilibrium in short is if two bodies are at same temperature, then we say that both these bodies are at thermal equilibrium. मग आता इथे means this bench, surface of the bench, surface of the chair, surface of the blackboard, this whole room, तुमच्या बॉडीचं टेम्परेचर. ठीक आहे. बॉडीचं टेम्परेचर इनसाइड ऑब्वियसली वेगळं, बट स्टिल आता नाउ प्रेझेंट ऑन द सरफेस इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट बिकॉज ऑल दिस हिअर कुठलीच गोष्ट अब्सॉर्ब किंवा इमिट करत नाही. आपण रेडिएशन केमिस्ट्रीमध्ये पण बघतो. ठीक आहे. बिकॉज दे आर नाउ मेंटेन ॲट द सेम टेम्परेचर आणि तो कुठली हवा, वारा, एसी वगैरे काही चालू नाही. So this all are at the same temperature. So we can say that all these things are in thermal equilibrium with each other. No one is giving heat or absorbing heat. कोणीच heat देत नाहीये, घेत नाहीये, काहीच नाही. ठीक आहे. इथं जर कोणाला खूप हाय फीवर असेल त्याच्या बाजूला बसलं तर you can feel the more. ठीक आहे. Because temperature of the surface of its body is quite high. So you can feel फक्त very high level of असेल तर thermal equilibrium clear आहे. Now the next is त्यांनी विचारले can you tell me why different objects kept on a table at room temperature do not exchange heat with the table? Because both are at the same temperature. Next is Zeroth law of thermodynamics. So त्याचं नाव Zeroth law का आहे ते पण मी सांगितलं. It was invented after the invention of the Bohr laws. Now the Zeroth law is very important as it will help us to define the concept of temperature scale. And the formal statement of Zeroth law of thermodynamics is that statement is in italic is very important. तुम्हाला जसं thermodynamics definition, thermal equilibrium concept हे दोन्ही important आहेत. And the third is statement of Zeroth law. So the law states that if two systems are each in thermal equilibrium with the third system, they are also in thermal equilibrium with each other. कोण they? That two. ठीक आहे. इथे जसं सांगितलं तसंच. We have 3 systems. Let's say A, B, and C. 2 systems I am considering is B and C. If 2 systems,
if two systems are separately in thermal equilibrium with the third one, see, B is thermal equilibrium, one of the two is thermal equilibrium with the third, and other one is also thermal equilibrium with the third. Then these two, which two, this B and C, are also in thermal equilibrium with each. कारण मी तुम्हाला खूप रिअल लाईफ सांगितलं ना तसं लक्षात ठेवलं तरी चालेल बट स्टेटमेंट खूप व्यवस्थित घ्यायचं इफ टू सिस्टीम्स आर ईच सेपरेटली आर ईच if two systems are each in thermal equilibrium with the third one then they both are also in thermal equilibrium with each ठीक आहे म्हणजे इथलं फॉर एक्झाम्पल मी सांगते if bottle and phone are at same temperature phone and book are at same temperature then bottle and book are also at same ठीक आहे युजली आपण हे इक्वेशन्स इक्वेट करताना यूज करत असतो डेरिवेशन्स ठीक आहे बट इन दिस केस इट इज अबाउट द टेम्परेचर क्लिअर स्टेटमेंट ॲज इट इज द आर ऑफ इन काहीही इकडं तिकडं करायचं नाही इट इज हॅव्हिंग पर्टिक्युलर मीनिंग ठीक आहे सांगणार मला सध्या स्टेटमेंट if each in सेम टेम्परेचर नको बोलू थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड आहे ना आपल्याकडे तो तोच यूज करायचा पर्टिक्युलर वर्ड with the third system then these both are with each other दोन्ही सांगताना नाही Two systems are in thermal equilibrium with the third system. each is very important If two systems each are in thermal equilibrium with the third system, then they both are in thermal equilibrium. Then they are in thermal equilibrium with each other. with each other completed yes Sanga When two systems are each in thermal equilibrium, the third with the third will be also in the then they both are then they both are in thermal equilibrium with each आपल्याला ना मीनिंग कळतो सांगता येतं पण लिहिता येत नाही कसं लिहायचं कळत नाही म्हणून ते स्टेटमेंट रिकॉल करायचं असं कारण आपल्याला तिथं समजावून नाही सांगायचं त्यांना प्रॉपर स्टेटमेंट पाहिजे जेव्हा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट and it is quite easy statement आणि definition should have perfect keywords each ला इम्पॉर्टन्स आहे थर्मल इक्विलिब्रियम ला इम्पॉर्टन्स आहे थ्री सिस्टीम ला दे बोथ आर with each other ला पण meaning आहे so every word in definition or the statement of the law have particular ठीक आहे चेंज नाही करू शकत क्लिअर इथपर्यंत आता त्यांनी ते एक्सप्लेन करून दिलेलं युजिंग द डायग्राम सो दिस डायग्राम इज इफेक्टली it shows you schematic representation of zeroth law so जर स्टेटमेंट विचारले तर काढायचे तीन छोटे छोटे डायग्राम्स तिथं ABC 1 2 3 साक्षी गौरी मानसी असं लिहिलं तरी चालेल so it shows schematic representation of zeroth law of thermal and that double arrow सगळीकडे डबल arrow काढले दिसतो they means temperature of B with respect to A and temperature of A with respect to B is C ठीक है arrow is double sided double arrow represents thermal equilibrium between the systems and if A and C are in thermal equilibrium and A and B are in thermal equilibrium then B and C must be in thermal equilibrium according to the law obviously so hence we can conclude that all the three systems A, B and C are at the same temperature or in thermal equilibrium समजताय का so for example खूप real life example दिले easy way when we use a thermometer to measure temperature of an object we use the same principle so thermometer is based on zeroth law principle of that instrument तसा instrument आहे construction working obviously कुठे ना that principle is the zero ठीक आहे थर्मामीटर मध्ये काय होतं जेव्हा पण तुम्हाला फेवर येतो ताप येतो तुम्ही युजली बॉडीचा असा पार्ट चेक करता जिकडे खूप जास्ती वॉर्मनेस असतो ना नॉर्मल एक्स्ट्रा पण सो टेम्परेचर जेव्हा तुम्ही माउथ मध्ये इन्सर्ट करताय और हाताची इथे ठेवताय इन दॅट केस द अमाउंट ऑफ इट फ्रॉम युअर बॉडी इज अब्सॉर्बिंग बाय दॅट काय असतो एंडला
मर्क्युरी अब्सॉर्बिंग बाय दॅट मर्क्युरी, आणि त्या मर्क्युरीचं टेम्परेचर चेंज होतं, आणि किती चेंज होईल जोपर्यंत आपली बॉडी हीट इमिट करत नाही आणि तो मर्क्युरी असतो आतमधला त्याची लेवल इन्क्रीज होते कुठपर्यंत, जोपर्यंत त्याचा टेम्परेचर आणि आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर सेम. ठीक आहे, आणि मग आपल्याला आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर त्या मर्क्युरीच्या लेवलवरून दिसतं. सो वी कॅन इझिली डिटेक्ट ओके इतका फीवर आहे. सेम प्रिन्सिपल इज यूज. ठीक आहे, लक्षात राहिलं पाहिजे, एमसीक्यू ला विचारतील. थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिन्सिपल? Zeroth law of thermodynamics, or you can say thermal equilibrium. It will depend on the options. नसतील options तर दोन्ही. Obviously Zeroth law is dependent on this thermal equilibrium. So when we use thermometer to measure temperature of any object, we will use the same principle. When thermometer and object are in thermal equilibrium, thermometer will indicate you the temperature of the object. So Zeroth law hence enable us to use thermometer to compare the temperatures of different objects. So this is schematically shown below the diagram you have to follow, and it also implies that temperature is measurable quantity. You can easily measure the temperature, and the science of measuring temperature is called thermometry, which involves different temperature scales and also different methods to measure this, which was included in your previous standards if you remember. Thermal properties of matter. I think तुम्हाला 12th ला thermal properties. So methods to measure the temperature and units for measuring the temperature and their interconversion all is there in your previous standard textbook. जर की आज तुम्ही रीड करा रोजच लागणार आहे, काल हीट आणि टेम्परेचर साठी रीड केला असेल. आता मेथड्स पण दिलेल्या आहेत त्यांनी तिथे. Thermometer uses the same temperature, and the branch of physics which measures the temperature is thermometry. Thermo stands for heat temperature. Metry is measurement. ठीक आहे, मीटर, मेट्री. याच्यामध्ये खूप सारे स्केल्स आहेत वेगवेगळे आणि मेथड्स आहेत वेगवेगळे. तुम्हाला ते कन्व्हर्जन कंपल्सरी माहिती पाहिजे, बिकॉज सपोज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आला, रेडिएशन्स वाला आला. रेडिएशन होतं जे स्टीफन बोल्झमन कॉन्स्टंट त्याच्यामध्ये तुम्ही काढता ना R is proportional to fourth power of the temperature, where sigma is a constant. काय जाऊ दे. Yes. So in the topic of Stephen Boltzmann constant, we have R is proportional to fourth power of temperature, that is R is equal to sigma into T raised to 4. So for standard units in this formula, we need the temperature in Kelvin compulsory. ठीक है, पण मग हे टेम्परेचर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जे की सपोज टेम्परेचर इज 1, you will get temperature from here in Kelvin compulsory. Sometimes option will be in degree Celsius. ठीक है, so you just have to check. मग आपल्याला वाटतं आन्सर नाही आला, आणि जे केल्विन वाले ते पण डिग्री सेल्सिअस मध्ये दिलेलं असतं. युनिट्स नीट बघायचे. ठीक आहे, आणि ते कन्वर्जन पण करायचं. सो दिस इज अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम अँड झिरोथ लॉ. डू यू नो द थर्मोकपल? कॅन यू टेल मध्ये दिलेले की थर्मोकपल इज वन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट टू मेजर द टेम्परेचर. सी थर्मामीटर हे खूप यूज टू झालं आपल्याला, जे की माहिती आहे प्रत्येकाच्या घरामध्ये आहे, आपल्याला बऱ्यापैकी नोन. दिस इज नॉट ओनली वन इन्स्ट्रुमेंट विच कॅन मेजर द टेम्परेचर. जसं आपण प्रेशर मध्ये पण 2-3 बघितले, जे आपल्याला एकच माहिती आहे, जे आता डिजिटल मेजरमेंट. ठीक आहे, some more instruments are also there to measure the temperature. Thermometer ला एक स्केल आहे, लिमिट आहे. बघितलंय कधी वरती चेक केलंय कुठपर्यंत मेजर करतो, कुठपर्यंत मेजर करतो थर्मोमीटर. डिजिटल नाही, अॅनालॉग, ज्याच्यामध्ये मर्क्युरी वरती जाताना दिसतो. आता डिजिटल आले, दॅट विल गिव्ह यू डिरेक्टली व्हॅल्यू. त्यांचं पण काहीतरी लिमिट असेल, स्केल असेल. हो, तिथं एंडला बघितलं का कलर? हा, एंड नसतो. डिजिटल जसं तू प्लास्टिक बॉक्स मध्ये ठेवतो त्याला इथे डिस्प्ले छोटा,
पांढरे असते आणि पुढे सिल्वर कलरचं असतं दॅट ऍब्झॉर्ब द हीट फ्रॉम युअर बॉडी. प्लास्टिक कसं ऍब्झॉर्ब करेल? बाकीचं प्लास्टिक नसतो एक्झॅक्टली, दुसरा मटेरियल असतो तो, बट ऍट द एंड दर इज वॉटर or absorbing material is used which can easily absorb heat from your body. That is used. मी विचारत होते आहे खराब वाटतं त्याला आपण तोडायचं का? तोडू नको, तो मर्क्युरी येतो. पण तो अॅनालॉग ना का डिजिटल? नाही डिजिटल. तोडू नको. मर्क्युरी हाताला लागला तरी काय नाही होत. नाही होत काय, पण तो वेस्ट जाणार ना. तसे तो खराब असतो. घेतात खूप शायनी मेटल. सो थर्मामीटर डिजिटलचं माहिती नाही, डिजिटलची स्केल नाही करणार जोपर्यंत तुम्ही मॅक्सिमम मेजर नाही करत, आणि खूप मॅक्सिमम झालं तर तो खराब होते. आणि जो अॅनालॉग होता त्याच्यामध्ये मर्क्युरीची लेवल तुम्हाला दिसत होती प्रॉपर. त्याच्यामध्ये दोन असतात, तुमच्या लॅबमध्ये पण असतील ते. तुम्ही एक छोटा एक मोठा, छोट्यामध्ये 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आणि मोठ्यामध्ये 360 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत. ठीक आहे. तुमचा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंटलाच देतात ना, दॅट ऑइल इज देअर. त्याच्यामध्ये तुम्ही तो कॅपलरी मध्ये सॉलिड किंवा जे लिक्विड आहे ते ठेवता. सॉलिड ठेवता युजली फॉर मेल्टिंग पॉइंट. सो इन दॅट केस युअर टेम्परेचर रेंज इज मॅक्सिमम 360. त्याच्यापेक्षा पण जास्ती मेजरमेंट करण्यासाठी तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट लागू शकतात, किंवा थर्मामीटर ग्लास, आउटर सरफेस तुमचा ग्लास आहे, जर जास्त टेम्परेचर असेल तर इट कॅन इझिली ब्रेक, खराब पण होऊ शकतो. सो असे पण काही एक्सपेरिमेंट्स असतात ज्याच्यामध्ये मॅक्सिमम टेम्परेचर यू हॅव टू यूज. मीन्स माझा जो मी तुम्हाला सांगितलेला जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता त्याच्यामध्ये थर्मोकपल यूज केलं. थर्मोकपल, थर्मामीटर असे खूप सारे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत विच आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर फक्त थर्मोकपल मध्ये तेच त्यांनी दिलेले. इट इज नेसेसरी टू मेक अ फिजिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन थर्मोकपल अँड द ऑब्जेक्ट मेजरिंग द टेम्परेचर. एक्झॅक्टली इट शुड बी इन कॉन्टॅक्ट. ऑब्वियसली थर्मोमीटर मध्ये पण तेच आहे, बट थर्मोकपल मध्ये यू हॅव टू इन्सर्ट इनसाइड इट. एक्झॅक्टली. ठीक आहे. तसं फिवरच्या केसमध्ये आपण फक्त टच मध्ये ठेवलं तरी. नेक्स्ट इज हीट, इंटरनल एनर्जी अँड वर्क. जस्ट इंट्रोडक्शन देते मी. हीट, internal energy and work. So in thermodynamics, we are studying about the laws of the thermodynamics. पहिला होता Zeroth law. Zeroth law साठी thermal equilibrium काय असतं, that was important. So आपण ते बघूया. नेक्स्ट आहे ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉचं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट मी तुम्हाला काल सांगितलं. अँड फॉर द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ you should know the quantities heat, internal energy and work. काय मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट फर्स्ट लॉचा केमिस्ट्री मध्ये घडलं? Q is equal to delta U plus W, right? or delta U is equal to Q minus W. तुम्ही कुठला पण फॉर्म सांगितलं. So here this Q represents amount of the heat. ठीक आहे. हीट ऍब्सॉर्ब इमिट माहिती नाही, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह माहिती नाही, मी नंतर सगळं सांगतो. सो दिस Q इज फॉर द हीट. W is obviously work, and this delta U is change in the internal energy. Why change? Because initially, if you are considering any system, it will have some internal energy, some amount of internal energy. If heat is given or heat is taken out, or work is done by on system or work is done by system. त्याच्यावरती काम होते किंवा त्याच्याकडून करून घेतलं जातं. सो इन ऑल दिस फोर केसेस, हीट गिवन, हीट टेकन आउट, वर्क इज डन ऑन, वर्क इज डन बाय. So in all these four cases, its internal energy can change. So you have to measure the change in the internal energy only and not the final energy. Because initially it is having some value. So we need this delta U. It's किती amount of heat त्यांनी use केली to gain the energy to change its internal energy. No
Siddhi, it's afternoon. Teacher will wait coming back. Maybe त्यांनी मागाशी टाकली असेल 40 minutes creativity करून. ह्याला वाचवते हा म्हणतो आता. Let's see heat internal energy work. Necessity कळाली because we have to study first law of thermodynamics and first law च्या mathematical statement मध्ये you have all these concepts. आता तुम्ही म्हणाले हीट आम्हाला माहिती आहे वर्क तर किती सोपं आहे W is equal to force into displacement. But obviously 12th ला आलोय आपण इथून आपण इंजिनियर आणि डॉक्टर होणार तर आपल्याला थोडं डिटेल मध्ये माहिती करायचं मेकॅनिकल वगैरे जातात तर हे टॉपिक्स खूप जास्त आहे माझी शिकायला. Rajiri, good afternoon. I'm underwater. मला कधी okay see heat internal energy and work page number 77. Earlier in the chapter, we saw that when two substances which are initially at different temperatures, and if these two substances, if you brought them in contact with each other, the substance at higher temperature will lose or give heat to the substance which is at lower temperature. So we did not discuss the reason why any substance can have that heat and what exactly is the nature of the heat content of that substance. Thermal equilibrium मध्ये इतकं बघितलं की if any two substances have different temperatures and if you try to brought them very close or in contact, close पण पाहिजे contact मध्ये पण पाहिजे. ठीक आहे त्यानंतर systems मध्ये बघणार आहे. So if any two bodies having different temperatures and we are bringing them in contact with each other, they try to gain or lose the heat depend on its temperature. So obviously body having higher temperature will give heat to the body having lower temperature and body having lower temperature will accept or gain it. मला नाही पाहिजे असं नाही म्हणणार. It has to be. So it will gain the temperature heat and it will increase its temperature and the body which is losing its heat will decrease its temperature. But why it is accepting heat, in which form it is accepting heat, what happens when after accepting the heat is not mentioned. Okay. So the examples we discussed in previous section in chapter 7 in 11th standard help us understand the transfer of heat from one body to other. You remember that conduction, convection, radiation. So those are the concepts. But they do not help us in explaining why the action of rubbing our palms together generates warmth or why an engine gets warmer when it is running. ये दोन केसेस में तुम्हाला आधी पण सांगितलं एक्सरसाइज वाला पण मसल्स आर डूइंग वर्क तो वर्क डन बद्दल होता इथं पण ऑब्वियसली वर्क इज
डन आपल्यालाच काम करावं लागते. सो वेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर असंच करते का सांगा. इफ दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर आणि इट इज रबिंग, ठीक आहे, काहीतरी इज हॅपनिंग अँड देन इट विल क्रिएट हीट. व्हेकलच्या केसमध्ये पण सेम आहे. इंजिन गेट्स वॉर्मर आफ्टर यू ट्रॅव्हल number of kilometers. Yes, long distance. So these and similar phenomena मला एक सध्याला विचारायचं होतं. So these and similar phenomena can be explained on the basis of the concept of the internal energy of system and the conversion of work and heat into each other, and also the laws governing that conversion. This conversion, this law is telling you about how the supply of heat is converting into the work done or change in the internal energy. This. So we have to see after rubbing of your palms together, how heat is generated, how heat is formed, how internal energy of the molecules inside our hand is increasing after doing some amount of work. ठीक आहे. सो तुम्ही जे काम करताय ते हीट मध्ये कसं ट्रान्सफर होतंय, किती ट्रान्सफर होतंय, सगळं वर्क डन हीट मध्ये ट्रान्सफर होतंय की काही इंटरनल एनर्जी चेंज करण्यासाठी पण यूज केलं जातं. That all we have to see in this topic, which is heat, internal energy and work. It will be very separate. So याच्यामध्ये काय काय बघायचं मी सांगते. First is internal energy म्हणजे काय. Then we'll see some thermodynamic system and thermodynamic processes. Thermodynamic system म्हणजे काय, closed system म्हणजे काय, open system, isolated system. This all we'll see. We'll see about the heat. Heat is suppose we are considering a system of a gas which is enclosed inside a cylinder. So if this is the system, if gas or that cylinder is doing some amount of work, or it is accepting heat, or it is losing its heat. So heat कुठल्या केस मध्ये पॉझिटिव्ह आहे, कुठल्या केस मध्ये झिरो आहे, कुठल्या केस मध्ये नेगेटिव्ह आहे, वर्क डन पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, झिरो, हे सगळं बघायचं. केमिस्ट्रीचं पण लक्षात ठेवायचं थोडंसं. मी जेव्हा सांगणार ना तेव्हा मला तुम्ही सांगा केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही पॉझिटिव्ह पाहिलं की डब्बा बनवून दिलेला आणि इकडनं वर इकडनं म्हणजे तसा डब्बा आपल्याकडे पण आहे, पण तो रिजिड बॉडी वाला डब्बा आहे. डब्बा A system. Yes, we consider that whole thing as a system. So here's the if heat is if work is done by system, then it is Negative. work is done on the system. Positive. Heat is gained by the system. Positive. Heat is lost by the system. Negative. लक्षात येईल. Heat release काय सांगितलं, नेगेटिव्ह ना. And work done by system. इथं work done on system. By system negative, on system positive. On system negative, by system positive. हेच तर ठीक आहे ना. पेज नंबर 83 वरती बघा, example 4.4. Work done is given 104 kilojoule, right? This work is done on the gas, that is on the system, so it is minus 104 kilojoule. That one thing you start with. तेव्हा पण सर बोलले असेल फिजिक्स मध्ये, तिथे सिस्टम इज प्रायर, मग त्याच्यावरती वर्क झालं, त्याच्यावरती वर्क झालं तर पॉझिटिव्ह, त्याच्याकडून झालं तर नेगेटिव्ह. इथं प्रायर सराउंडिंगला दिलं असं काहीतरी कॉन्सेप्ट. बाय सिस्टम साठी पण मायनस रिलीजेस बघू ना, ते त्याचा असं पण मॉडच घ्यायचं आपल्याला.
ठीक आहे. थर्मल इक्विलिब्रियम, झिरोथ लॉ आणि नेक्स्ट टॉपिक्स इंटरनल एनर्जी आणि हीट रीड करून घ्यायचं नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर हे कम्प्लीट करणार आहे. इंटरनल एनर्जी, सिस्टम्स, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी थिअरी. This heat, internal energy, change in internal energy, thermodynamic systems, thermodynamic processes. Start reading ready. We have more 10 minutes. Flower? Flora. Floraचा flower. नाही माहिती.